in the tradition that hosts this room, En la tradición que se sigue en este salón, en este cuarto, there is a point of view about this, hay un punto de vista acerca de esto, which is basically comes down to the most important thing we can do is que fundamentalmente lo más importante que podemos hacer es relearn to see. reaprender a mirar. And I say relearn intentionally. Y digo reaprender intencionalmente. Because when we are babies, Porque cuando somos bebés we already have the basic idea how to see. ya tenemos la idea básica de cómo ver And then we get very complicated. y luego lo complicamos. So we have to come back to find fundamental baby mind. Entonces tenemos que regresar a encontrar una mente fundamental de bebé. And how do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? How can we put on the eyeglasses to help us see? ¿Cómo podemos ponernos los lentes para poder ver? To see what is the basis of the separation. Para poder ver cuál es la base de esta separación. The tool we have, the primary tool we have, is this funny thing we call meditation. La herramienta principal que tenemos es esta noción un poquito extraña que llamamos la meditación. And not just, there's a lot of meditation types. Y bueno, hay muchos tipos de meditación. This is the baby mind type of meditation, Pero esta es la meditación de la mente del bebé, which also I believe turns out to be the most powerful, que yo creo que resulta ser la más poderosa, because it puts the lenses most closely to the eye. porque pone los lentes lo más cercano posible a los ojos. The eye being the nature of who we are. En este sentido, el ojo significa la naturaleza de quienes somos. And the lens being the opportunity to examine it simply. Y el anteojo siendo la oportunidad de examinarlo apropiadamente. And this is the practice that in our tradition we call Shamatha, Y esta es la práctica que en nuestra tradición llamamos Shamatha, which means peaceful abiding. que significa morar en la paz. Peaceful abiding? Mm-hmm. Why do we say peaceful? ¿Y por qué decimos la paz o pacíficamente? Because the mind doesn't seem peaceful. Porque la mente no parece estar en paz, It seems very rough and many waves. sino que parece estar un poco burda y tener muchas olas, de muchas maneras. There seems to be a lot of turmoil Parece haber como mucho torbellino, mucho movimiento and a lot of thinking y mucho pensamiento, and a lot of emotions muchas emociones, and a lot of worrying muchas preocupaciones and a lot of me thinking about what you're thinking about me. y muchos pensamientos acerca de lo que tú estás pensando acerca de mí. And the reverse, what you're thinking about what I'm thinking about you. Y al revés, lo que tú estás pensando que yo estoy pensando acerca de ti. This seems sometimes to be worse at a party, Esto parece ser peor cuando vamos a una fiesta, especially when it's a room of people we don't know that well. especialmente cuando hay personas que no conocemos muy bien. Except maybe when it's a room of people we know very well. Y claro, con la excepción de si es una fiesta llena de personas que conocemos muy bien. Have you ever had that experience of walking into that room full of people and the mind is basically going, whoops? ¿Han tenido esa experiencia donde entran a un cuarto lleno de personas y la mente dice, ay,
Who to talk with, who not to talk with, con quién voy a platicar, con quién no voy a platicar, how to be, how to stand, how to move, cómo estar, cómo moverme, cómo pararme. and thinking I'm the only one in this whole room who's not comfortable. Y pensar, yo soy la única persona que no está cómoda aquí. Why does everybody else in the world seem comfortable? ¿Y por qué todos los demás se ven tan cómodos? Or am I the only one who's had this feeling? ¿O acaso soy el único que que se ha sentido así? Because you all seem perfectly fine to me. Porque pues todos se ven muy bien. It's a challenge. Es un reto. The proposal of this approach to meditation La propuesta de este acercamiento a la meditación is that a lot of this turmoil is really on the surface. es que gran parte de este torbellino se encuentra nada más en la superficie, But it's very captivating. pero nos atrapa fácilmente, nos cautiva. I sometimes think of it like living inside my own B-level movie. The term for B-level, cheap movie. Región 4. Yo a veces lo pienso que es como vivir dentro de mi pequeño mundo de película de clasificación B. No, de churro. ¿De churro? Un churro. Sí, una chafada de película. De película chafa. Dentro del mundo de película chafa, gracias. Yeah, and the camera is going, and it's all flickering, and we are the primary actor. Y la cámara continúa filmando y todo sigue de una escena a la otra y nosotros somos como el actor principal. And we're trying to have the Academy Award of that moment. Y queremos tener el premio Nobel de ese preciso momento. But usually we get what's called the Razzie. The Razzie is? What? Son premios, son premios. Is what? It's the worst movie of the year. It's called the Razzie. Pero en lugar de premio Nobel, pues obtenemos la peor película del año. So when we get home at night, we're saying to ourselves, oh, that was the worst movie I've been in. Llegamos a casa y decimos, ay, esa es la peor película en la cual he estado. And tomorrow I have to do it over and over again. Y mañana tengo que volver a hacerlo todo otra vez. Now, one thing we know about movies, Y una cosa que sabemos de las películas, especially before the digital era, especialmente antes de la era digital, is that really a movie is not solid. es que en realidad una película no es sólida. It just seems solid because the film is going flick, 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 flick. Parece sólido porque la película está yendo escena tras escena tras escena, But the film is flick, flick, flick so fast pero está yendo de una escena a la otra tan rápidamente that it gives the illusion of being solid. que nos da la ilusión de ser sólida. And next thing you know, we believe it's solid. Y pues nos encontramos creyendo que es sólido. And we lose sight of the space that was always in between the flicker. Y perdemos la noción del espacio que siempre estuvo entre escena y escena. Does this make sense? ¿Les hace sentido? This is also, unfortunately, the nature of mind. Y esto, desafortunadamente, también es la naturaleza de la mente. There's so much flick, 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 flick. Hay tanta fluctuación de una cosa a la otra. Thought, 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 emotion, emotion, thought, thought, thought. Pensamiento, 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 emoción, emoción, pensamiento, pensamiento. That we come to the illusion
that it's a completely solid movie. Que llegamos a la ilusión de que se trata de una película completamente sólida. The movie of me. La película del yo, mi película. And the only thing worse than it being a bad movie Lo único peor de ser una película mala is that the projector gets shut off. es que el proyector, pues, es apagado. That's the only thing worse. Eso sería lo peor a la película, que se apagara el proyector. We've lost the space, and so we dwell on what we think is the solid me. Perdimos el espacio, entonces nos las pasamos divagando en lo que creemos que es sólido, ese yo. And if I'm a solid me, then you're a solid me, and you're a solid me, and you're a solid me, and then we end up in this world of separation. A room full of movies. Y si yo soy sólido, pues entonces tú eres otro sólido ser, otro sólido ser, otro sólido. Y entonces terminamos con un cuarto lleno de películas, acerca de, o sea, películas mías. Yeah. And then it's a world full of movies. Y luego es un mundo lleno de películas. And some of those movies become horrific. Y algunas de esas películas se convierten en algo terrible o horrible. And we see that every day in the news. Y lo vemos todos los días en las noticias. So the only place to begin is to penetrate our own movie. Y entonces el único lugar donde comenzar es penetrando nuestra propia película. This is the purpose of this practice called Shamatha. Este es el propósito de esta práctica llamada Shamatha. You have to see. Ya tenemos la idea básica de cómo ver. And then we get very complicated. Y luego lo complicamos. So we have to come back to find fundamental baby mind. Entonces tenemos que regresar a encontrar una mente fundamental de bebé. About this. Hay un punto de vista acerca de esto. Which is basically comes down to the most important thing we can do is Que fundamentalmente lo más importante que podemos hacer es, relearn. And how do we do that? ¿y cómo hacemos eso? How can we put on the eyeglasses to help us see? ¿Cómo podemos ponernos los lentes para poder ver? To see what is the basis of the separation. Para poder ver cuál es la base, To see. reaprender a mirar. And I say relearn intentionally. Y digo reaprender intencionalmente. Because when we are babies, Porque cuando somos bebés, we already have the basic idea. In the tradition that hosts this room, en la tradición que se sigue en este salón, en este cuarto, there is a point of view about